Hello students, welcome to the Crazy Science. Today we are going to cover the rest part of the animal kingdom's non-chordates, and in this today's class we'll be studying about the Scalemanthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. In the last class we got to know about the coelom, certain body cavities, embryonic layers. তারপর আমরা পড়েছি from that cellular level organization up to the organ level organization, যেটা from the porifera, from the lowest phylum থেকে আমরা Platyhelminthes অব্দি complete করেছি. And now today we're gonna start or study that particular topic from the Scalemanthus to the Echinodermata. ঠিক আছে, ওটার পরে আরেকটা থেকে যায় যে সেটা হলো হেমিকর্ডাটা, সেটা আমরা পড়বো, যেটার মধ্যে ভেলানোগ্লসাস সামথিং কিছু রিলেটেড আছে। বেশ কর্ডাটা শুরু হওয়ার আগে আরেকটা রয়ে গেছে। তো বেসিক্যালি আমরা এই পার্টসটে এখানে আমরা পড়বো দ্যাট ইজ Scalemanthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. Their characteristics আমরা পড়বো, their characteristics. You also see their diagram. We have to see their characteristics, their diagram. ঠিক আছে, and few examples of them. And few examples of this. সেই কটা নিয়ে আমরা আজকে পড়বো। আরেকটা হেমিকর্ডাটের লাস্ট পার্ট অফ দ্য নন কর্ডেটস রয়ে যায়। তো we all know that we are studying the non chordates. তারপর আমরা কি পড়বো? তারপর আমরা পড়বো chordates. Alright, where the higher organisms will be present, right? From the fishes দেখবো, different fish types দেখবো, jawless, jawful, তারপরে birds, apes, বার্ডসকে এপস বলা হয়, তারপর রেপটাইলস, হিউম্যানস, লট অফ থিংস আমরা দেখবো। ঠিক আছে, এটাকে তারপরে নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা ব্যাপারে ডিসকাস করবো। বাট টুডে উই আর গোয়িং টু কভার দ্য 5 phylum, রাইট? অলরাইট, দে অল আর অ্যাডভান্স ফ্রম দ্য পোরিফেরা, নিডারিয়া, টিনোফোরা অ্যান্ড দ্য প্লাটিহেলমিনথিস। হোয়াটে আমরা পড়েছি। তো আমরা শুরু করেছিলাম কোত্থেকে? আমরা শুরু করেছিলাম পোরিফেরা থেকে, দ্যাট ইজ সেলুলার লেভেল অফ অর্গানাইজেশন। দ্য ফার্স্ট আমরা জানি পোরিফেরা ইজ দ্য ফার্স্ট, একদম প্রথম আমাদের ফাইলাম, ফার্স্ট ফাইলাম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি কি বলবো, এটা অনেকটা আমাদের লোয়ার লেভেল অফ অর্গানিজমস, লোয়ার লেভেল একটা স্ট্রাকচার থাকে, অনেকটা লোয়ার থাকে তারা দেখতে, অ্যান্ড তাদের বডি স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ পোরিফেরা। তারপর আমরা পড়েছি নিডারিয়া, that is the second phylum. Third phylum we got to see about the Ctenophora, which emits the light. I hope you can recall Ctenophora. And the fourth part we got to know about the Platyhelminthes. Platyhelminthes is also called the flat worm, right? Platyhelminthes ke ki bole? Platyhelminthes is also called, eta ke aur ki bolo Platyhelminthes ke? This is called the flat worm. তো কিছু ফ্ল্যাট হোম নিয়ে পড়বো, আর কিছু আমরা পড়বো একটু অ্যাডভান্স ওম। এখানে ওম আছে যেটা Scalemanthus is also ওম, বাট দিস ইজ another kind of ওম we got to know in today's class. So এই কটা আমরা পড়েছিলাম in the next class. তো পোরিফেরা, নিডারিয়া, টিনোফোরা, প্লাটিহেলমিনথিস we covered the last class. Today we're going to rest of the 5 are there in the NCERT. Alright, they are non-chordates. Let's move to the next part. So next, যেটা আমরা ফার্স্ট আজকে যে টপিকটা, that is the Scalemanthus we are going to cover. So Scalemanthus is quite advanced than the Platyhelminthes is there. So there are some 10 basic जो ফিচার্স আছে সেটা আমি ইনক্লুড করেছি এখানে। Scalemanthusকে আমরা আরেকটা নাম দিতে পারি, যে নামটা আমি বলতে পারি Scalemanthus we can call it as a রাউন্ড ওম, এটাকে রাউন্ড ওম বলতে পারি। ফ্ল্যাট ওম উই কল, কাকে বলি ফ্ল্যাট ওমটা? প্লাটিহেলমিনথিসটাকে বলি, যে লিভার ফ্লুক, টিনিয়া সোলিয়াম, দিস আর কল দ্য ফ্ল্যাট ওম। দে আর প্যারাসাইটিক আমরা পড়েছি, অ্যান্ড দিস Scalemanthusকে উই ক্যান সে ইট ইজ এ রাউন্ড ওম। It also parasitic in nature and they cause the disease. ঠিক আছে, অলরাইট। প্যারাসাইটিক হলেই তোমরা জানো they require a host, and host থাকলে means they are bound to cause the disease in the body. They may be free living, aquatic, terrestrial or the parasitic in plant or animals. তো তারা free living হতে পারে, aquatic হতে পারে, terrestrial হতে পারে, parasitic in nature. Plants এ তারা parasitic nature, they can show
and animals they can show. Bilateral symmetric আমরা জানি bilateral means we can cut their body by single one plane. ঠিক আছে, একটা প্লেন দিয়ে একটা বাড়ি আমাদের কাটবো, and after cutting I will get equal halves of the body. Equal halves I will get, and this is called what? This is called the bilateral symmetrical. ঠিক আছে, bilateral. আরেকটা symmetrical পড়েছিলাম, that is radial symmetrical. Triploblastic means the embryonic layer will be 3, that is ecto, endo and the meso. Pseudocoelomates থাকে একটাই মাত্র পুরো কিংডমে, এটা 5th নাম্বার পাইলাম। and পুরো 10টা যতগুলো আমরা দেখছি না, যতগুলো নন কোর্ডিসে 10টা পাইলাম আর ইনক্লুডেড, ওখানে মধ্যে there is only single একটাইতে থাকে যেটা আমাদের pseudocoelomates থাকে। ঠিক আছে, pseudocoelomates এর ব্যাপারে আমরা অলরেডি লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম। pseudocoelomates will be there, and this is only phylum. Example is the Agartala. This may come for a MCQ purpose এর জন্য it may ask. Okay, elementary canal is complete here, means they have a two different hole, means there are one is anus, another is mouth for the excretion and ingression. Alright, so 2 holes. Complete means there is a 2 holes. Incomplete means there will be 1 hole for the excretion and the ingression. Well developed muscular pharynx is present, and that pharynx is responsible. Pharynx যেটা আমাদের থাকে to passage the food, to passage the air nicely. Esophagus থেকে different হয়ে যায়, trachea থেকে different হয়ে যায়, same ভাবে ওদেরও থাকে, and they are dioecious. Dioecious, we know they are not bisexual, means their sexes are the separate. ঠিক আছে, and here you can also see one is a male and there is a female. We'll get to know because I have not mentioned which one of these are male and the female. We'll get to know eventually. Okay, so they are bilateral symmetrical triploblastic pseudocoelomates. এখানে দুটো পয়েন্টস একটু রিপিট হয়ে গেছে mistakenly. Both are repeated by myself, I'm sorry for that. Next is এখান থেকে আমরা কন্টিনিউ করব, an excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pores. They have excretory pores, if you can see or not, these are the excretory pores. এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, তো the pore will be there for the excretion. Excretion এর জন্য pores always will be there. Sexes are separate, তাই তো ওদের কি বলে dioecious বলে, and this is dioecious means they are unisexual. Only one sex part is there in the body, unisexual. Okay, males and females, their body will be different from each other. They are distinct, they are not in a similar body or one single body. Often females are longer than males. As you can see in these two Escalmanthes, this particular skull is quite long and this one is little short. Means this part is female and this male part, this is a male part. And আরেকটা ভাবে তোমরা female and male you can distinguish. The female part will be quite long and quite thick. ঠিক আছে, আর ফিমেলটা আর মেলটা যেটা থাকবে শর্ট থাকবে ফিমেল থেকে, আর তাদের বডি পার্টটা বডিটা একটু জাস্ট থিন থাকবে as compared to the female. All fertilization is internal, the body ভেতরে fertilization হয়. Development may be direct. The young ones resemble the adult. যেটা হচ্ছে না, যেটা যে অফস্প্রিংটা বেরোচ্ছে সেটা একদম ইয়াং এর মতো, একদম অ্যাডাল্টের মতো বেরোবে, মিন্স there will be may not they have the larval stage or they have not the larval stage. So এটা থাকতেও পারে, may or may not থাকতে পারে. There is no particular there is a যে এখানে কোনো স্টেটমেন্ট আছে that there is only direct, but most cases in Escalmanthes are the direct in nature. You will get the যে particular যে নিউ বন্ডসটা পাচ্ছ, that new bonds will be adult, একদম অ্যাডাল্টের মধ্যে দেখতে লাগবে. Okay, and examples are Ascaris, that is called the round worm, Wucheria, which is also filarial worm, and Encyclostomata. So these are the examples we have to remember. Ascaris cause the Ascariasis disease, and basically Ascaris disease they become parasite to the animal or the plant, and mainly animals তারা small intestine এ ज़्यादा effect করে, in the small intestine. So they basically affect the small intestine more. They cause the disease in the particular part of the body. Wucheria
that is called filarial worm, and jeta disease ta boli filariasis. So this kind of disease they cause, and other is encyclostomata. So these are the examples of it. So dekhte paccho ekhane their mouth, this is the mouth, this upper part, ei je part ta eta holo mouth, ei jagata holo mouth. Excrete system and mouth are both are different. Female genital port যেখান থেকে ওরা গ্যামেটস টা সিক্রেট করে, ঠিক আছে না? তো genital part is এখানে এটা female genital part. This is a lateral line, both are having the lateral line. This is a tail, this is also tail, and এখানে anus টা থাকে. There's a, we read that they are both means complete থাকে তাদের যেটা elementary canal যেটা থাকে. Elementary canals means food pipe we are talking about, from the very starting mouth to the end, that is anus obdi এটাকে food pipe বলা হয়. যেটা হিউম্যানের থাকে সেরকম ভাবে you will get to see in the this kind of worms also, especially I'm talking of the Scalemanthus here. So their both holes will be different, there is not only one hole. That is যেটাকে আমরা platyhelminthes দেখেছিলাম, again holes will be different. That's why ওদের মধ্যে কি থাকে, কমপ্লিট ডাইজেশন প্রসেস থাকবে, and it is quite advanced than the previous phylums we have read. ঠিক আছে, একটা স্পিকিউলস থাকে এই জায়গাতে, এটা মেলেই থাকতে পারবে, এখানে স্পিকিউলস থাকে, আর একটা থাকে ক্লোয়েকা. সো দিস আর দ্য ফিউ ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর প্রেজেন্ট. ঠিক আছে, কিছু কিছু জিনিস এগুলো আছে. তো এটা আমরা জানলাম অ্যাবাউট দ্য মেল and the female Scalemanthus. Basically আমরা ascaris boli. Ascariasis, when they cause the disease, they multiply very firstly in the body, and the disease is caused especially in the small intestine. এটা দেখা যায় ascariasis boli, and quite chowmin like structure they form. ঠিক আছে, together. All right, so we'll be moving to the 6th number of the phylum, and that phylum is the Annelida. Scalemanthus একটু লং ছিল, Annelidaর মধ্যে যাদের এরকম ভেরি ইজি টু রিমেম্বার Annelidaর মধ্যে, অ্যান্ড Annelidaর মধ্যে আমরা দেখবো কিছু সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স. ঠিক আছে, তো একুয়াটিক তারা বেসিক্যালি হ্যাভ টু গো থ্রু দেয়ার হ্যাবিটেট. দেয়ার একুয়াটিক অর দ্য টেরেস্ট্রিয়াল, bilaterally symmetrical, most of the thing is bilaterally symmetrical তোমরা দেখতে পাবে. Segmented their body is metameric. ঠিক আছে, বডিটা is kind of, তুমি যেটাই দেখছো, it will be segmented in very small parts. You will get to see the segmentation, and that is their specialty of the body. This is the specialty of their body. The segmentation is present here. Okay, and with organ system level of organization, as I say that organ system level থাকবে. ধীরে ধীরে কি হচ্ছে না, এদের যে বডি স্ট্রাকচার, এদের যে বডি অর্গানাইজেশন, সেলুলার অর্গানাইজেশন, এভরিথিং ইজ গেটিং চেঞ্জড. ফর দ্যাট রিজন ও জিনিসটা অনেকটা যাতা অ্যাডভান্সমেন্ট হয়ে যায়. ঠিক আছে, তো বডি সিস্টেম উইথ অর্গান সিস্টেম অফ organ system level organization you will get to see. Aquatic annelids like Nereis, যেটা বেসিক্যালি জলে থাকে, আমরা টেরেস্ট্রিয়ালও দেখবো, ল্যান্ডেও দেখবো, ওয়াটারে দেখবো. Nereis যেটা possesses lateral appendages. প্যারাপোডিয়া ল্যাটারাল অ্যাপেন্ডেজেস, সেটা ল্যাটারালি থাকে, সাইডে থাকে. ঠিক আছে, বডির সাইডে থাকে, সাইডগুলোতে তোমরা দেখতে পারবে ল্যাটারাল অ্যাপেন্ডেজেস. দিস ইজ কল্ড দ্য প্যারাপোডিয়া ফর সুইমিং. ঠিক আছে, প্যারাপোডিয়া ওদের থাকে, দ্যাট ইজ নট মেনশনড. প্যারাপোডিয়া এরকম থাকে, একটা আলাদা টাইপ অফ সেগমেন্ট, পার্টস অফ দ্য বডির পার্ট যেটা সুইমিং এ ওদের হেল্প করে. ইট হেল্পস ইন দ্য সুইমিং প্রসেস. সুইমিং এ খুব জ্যাদা হেল্প করে এটা. And nephridae is another. Nephridae is helping the osmoregulation and excretion. So it may ask that what is the name of their excretory organ or osmoregulatory organ. Osmoregulatory যেখানে ওরা water balance টা করে, liquid balance টা করে. Okay, water balance in the body, and excretion process they continue. Neural system is consist of the pair of ganglia and connected by the lateral nerves neuron দ্বারা connected থাকে to a double ventral nerve cord. So double ventral nerve cord, ventral dorsal মানে সামনের দিকে ওদের থাকে, বডির সামনে, dorsal means পিছে. ঠিক আছে, তো দুটো ডাবল ভেন্ট্রাল, যেটা ডাবল ভেন্ট্রাল নার্ভ কোডস দিয়ে ওদের যেটা পুরোটা নিউরাল সিস্টেম ইজ কানেক্টেড হিয়ার. Next is dioecious. As I said, that dioecious and monoecious both will be there. But if we are talking about the atome, so that is
artum, leech, এটা হবে monoecious, means they are hermaphrodite. Hermaphrodite. Hermaphrodite means where the male and the female both sexes will be in a one singular body. ঠিক আছে, একটা বডিতে দুটো থাকবে। তো ফর দ্যাট রিজন, जैसे कि এটা আমি আর্থোমে তোমাদেরকে ডায়াগ্রাম দেখিয়েছি। দিস ইজ এ আর্থোম, দিস ইজ এ আর্থোম। তো আর্থোমে বোথ মেল and both female body parts will be there, means they are the monoecious, ঠিক আছে, monoecious একটিতে। বাট এখানে এক্সাম্পলস দেখো, ডাইসিয়াস অলরেডি দেওয়া আছে। তো নেরিস, নেরিস বেসিক্যালি একুয়াটিক, জলে থাকে ওরা। নেরিস বেসিক্যালি একুয়াটিক, ঠিক আছে। আর্থোম and leech are arthomely monoecious examples. And here also I have mentioned the examples, that is ferretima. Ferretima local name is, মানে ferretima is there, ferretima কে বলে আর্থোম, ও ঠিক আছে। তারপরে হিরুডিনারিয়া, that is called the blood sucking leech, ঠিক আছে। তো these are the few names are mentioned here, that is ferretima, another name is arthome, and hirudinaria is a blood sucking leech. All right, let's find, this was our 6th phylum, এটা আমাদের 6th phylum ছিল, ঠিক আছে, annelids। And this is the structure, this is a mouth, this is a head end, এখান থেকে বডি অন্য পার্ট শুরু হয়ে যাচ্ছে। These are the segmented or the metameric, this is a tail end, and that's it। And cytolum, that is saddle, এই যে পার্টটাকে, এটা cytolum saddle part বলে। So different organization parts are there, একটা থেকে এরকম দেখবে। চলো, next is after annelids, the largest phylum we are going to start, that is arthropoda. So arthropoda is the largest phylum in this entire animal kingdom, and this particular phylum you will get in this world plenty numbers of arthropoda, ঠিক আছে। তো arthropoda কে আমরা বলি largest phylum, this is called the largest phylum of the animal kingdom, of the animal kingdom. All right, okay, largest phylum of animal, which includes the insects. So all kind of insects are there in this world, যত গোলা insects আছে সবগুলো insects will be fall on the arthropoda phylum, ঠিক আছে। and they have organ system, কারণ তারা যত অ্যাডভান্স হতে থাকবে তত অর্গান সিস্টেম অব্দি যাবে, ঠিক আছে। অর্গান সিস্টেম তো অর্গানিজমস ফর্ম হয়ে যায় না, দে অল আর দ্য অর্গানিজমস, দে অল আর দ্য পার্ট অফ দ্য অ্যানিমাল কিংডম। তো যত তুমি এগোতে থাকবে, তোমার সেলুলার লেভেল থেকে শুরু হয়েছিল পরিফেরাতে, তারপর আমরা নিডারিয়াতে, টিনোফোরাতে আমরা টিস্যু লেভেল দেখলাম, আমরা যে প্ল্যাটোমে গেলাম, প্লাটিহেলমিনথিসে, দেন উই গট টু সি দ্যাট অর্গান লেভেল। তারপর আমরা যখন এসকেলমেনথিসে চলে গেলাম, অর্গান সিস্টেম, অর্গান সিস্টেম লেভেলে। তো এগুলো আস্তে আস্তে নাও প্রমোশন ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, বিকজ আমরা একদম ছোট থেকে আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে উই আর রিচিং আপ টু দ্য কর্ডেটস, ঠিক আছে না। আমরা নন কর্ডেটস একদম বেসিক স্পঞ্জ থেকে শুরু করেছিলাম, অ্যান্ড উই উইল বি রিচ আপ টু কোথায় গিয়ে শেষ হবে, রিচ ইন দ্য কর্ডেট পোর্শন। রিচ কর্ডেট পোর্শন লাস্টে হলো ম্যামেলস, যেটা অ্যাডভান্সড অ্যানিমাল ইন দিস ওয়ার্ল্ড, তাই না। তো সেই জিনিসটা হলো আমাদের এই হায়ারার্কিতে আমরা চলছি, যেটা হায়ারার্কি করলাম না আমরা লিভিং ওয়ার্ল্ডে ক্লাসে লাগাই, তো সেই হায়ারার্কিতে আমরা মেনটেন করে এগুলো তো আমরা কাজে লাগাবো। অলরাইট, they are triploplastic, they will have the endo, ecto and meso, their coelomate, coelom body cavities will be there, bilateral symmetrical, definitely ওদের বডিটাকে কাট করলে, if I cut it in a one single pane I will get equal halves, and with chitinous endoskeleton, okay, so the endoskeleton, exoskeleton is a chitin, it's not endo is present in us, they have exo, ঠিক আছে। তো এক্সোস্কেলেটন যেটা থাকে এটা চিটিন দিয়ে ফর্মড হয়, এন্ড চিটিন আমরা কোথায় পড়েছিলাম, উই অলসো নো চিটিন ইজ অ্যানাদার নেম ওয়্যার দ্য ফাঙ্গাল সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ, তাই না। অলরাইট, তো বডি ইজ কনসিস্ট অফ দ্য হেড, থোরাক্স, অ্যাবডোমেন, তিনটে পার্টে, দেয়ার আর দ্য থ্রি পার্টস, তিনটে, একটা হেড, অ্যানাদার ইজ থোরাক্স, অ্যান্ড থার্ড ইজ এ অ্যাবডোমেন। সো বেসিক্যালি দিস ইজ এ ফার্স্ট পার্ট, হেড, তারপর এটা সেকেন্ড পার্ট অ্যাবডোমেন, and the third part is this is third part, and the second part is thorax. thorax এই যে বুকটা, এই বুকটাকে বলে সেকেন্ড, ঠিক আছে। তিনটে পার্টে there are the three parts of arthropoda's body.
আর্থ্রোপোডাস বডি। ঠিক আছে, এক একটা ফাইলামের কাইন্ড অফ স্পেশালিটি উইল গেট টু সি, বিউটিফুল স্পেশালিটিস আর প্রেজেন্ট দেয়ার। ঠিক আছে, রেসপিরেটরি অর্গানস আর ওকে, and also they have a joint appendages called joint feet. So joint appendages ও থাকে এদিকে এই সাইডে, joint appendages ও থাকে, মানে joint feet থাকে এর সাথে কানেক্টেড থাকে। So there is another speciality. Respiratory organs are gills, okay, book lungs or the tracheal system with open circulatory system. So circulatory system তাদের open, এখানে this is not closed, but in a one single line, একটা লাইন থাকে ওদের। আর আমাদের ক্লোজ জানি যে artery veins and capillaries are there, and which was completely mentioned in the একদম বেসিক্স এর শুরুতে অ্যানিমাল কিংডমে মেনশন করা ছিল। ঠিক আছে, তো তাদের গিলস থাকে, বুক লাংস জাস্ট বইয়ের মতো দেখতে থাকে, লাংসটা বইয়ের মতো, বুকসটা খুললে যেরকম দেখতে লাগে না, ইটস লুক লাইক দ্যাট। and tracheal system with the open circulatory system. ঠিক আছে, excretion through the Malpighian corpuscles, so they go through the excretion, Malpighian corpus হলো ওদের excretory organ এর name, and sense organs are there, and sense organs basically antenna and eyes. তো antenna, this is called the antenna, দেখেছো হয়তো ককরোচে অটোমেটিকলি আমরা দেখি লম্বা লম্বা একদম সরু সরু রকম থাকে antennas, and this is only there for the sense করার জন্য, and they have the eyes. So these are the sensory organs, what is coming in front of them, and these eyes are not simple like us, this is a compound, means they can see everything around them, and we cannot see na this part, we just assume করতে পারি যে something is happening in this part, है ना, तो আমরা directly না যে আমি দেখতে পারবো না, the compound eyes there, and dogs also have the compound eyes in that manner. তো এই দুটো অর্গান হলো their sensory organs. Fertilization internal ভাবে হবে, mostly oviporous means they hatch the eggs, এগের থ্রুতে তারা offsprings produce করে, বাচ্চা প্রডিউস করে, and examples are economically, এই তিনটে পার্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট, and short question ম্যাক্সিমাম টাইমে এখান থেকে আসে। economically important means apis means মৌমাছি যেটাকে বলি, which is called the honey bee, bombex, silkworm, ঠিক আছে, আমরা যে শাড়ি পরি না, সিল্কের শাড়িগুলো পরি, তো সিল্কের শাড়িগুলোই কোত্থেকে হয়, যে দে আর দ্য পার্ট অফ দ্য আর্থ্রোপোডা, ঠিক আছে, লার্জেস্ট ফাইলাম, তো ওগুলো থেকে ইকোনমিক্যালি দে হ্যাভ এ গ্রেট ইম্পর্টেন্স। ঠিক আছে, নেক্সট হলো ভেক্টরস, Anopheles mosquito, Aedes another mosquito, Culex, but they cause the different, someone cause the একজন cause করে malaria, একজন করে dengue, আর একজন করে chikungunya, this is how it goes. Mosquitoes, living fossils, very important, Limulus, which is called the king crab, ঠিক আছে, এটা king crab বলে, living fossils at a present, ঠিক আছে, সেটাকে বলে আমরা Limulus, and the another name is local name is called the king crabs. And this is the diagrams যেটা আমি show করলাম, hind limbs আছে, abdomen is there, the third part of the body, compound is antenna, head, thorax, everything, spiracles এগুলো থাকে। তো this is how the entire arthropoda, the largest phylum, all kind of insects are included there, and কিছু কিছু থাকে না আমাদের, কিছু কিছু characteristics are quite common, जैसे कि আমরা দেখলেই লিখে নিতে পারবো, organ system, level of organization, triploblastic, coelomate, then bilateral symmetrical, book lungs, tracheal system, everything is there. কিছু থাকে, it's very common and very we know since the beginning actually কি কি থাকতে পারে, একটা certain phylum এর পরে we can guess it, we can exactly write it, but তারপর আর সেটা হয়ে ওঠে না আর কি। ঠিক আছে, তো এটা ছিল আমাদের আর্থ্রোপোডা। নেক্সট উইল বি, আমরা জানি যে আর্থ্রোপোডার পরে আমাদের কি আছে, the second largest phylum, that is called the mollusca. So this is the mollusca, the second phylum. তো মোলাস্কা বেসিক্যালি এটা আমাদের জানতে হয় যে হেবিটেটটা কোথাতে, such a beautiful mollusca is there, see. তো মোলাস্কা হলো আমাদের সেকেন্ড লার্জেস্ট ফাইলাম ইন দ্য প্লান্ট কিংডম। This is called the second largest phylum after the arthropoda. তো ধীরে ধীরে আমরা কি হচ্ছে, ধীরে ধীরে certain things are getting advanced with the time, তো সেটা আস্তে আস্তে অ্যাডভান্সড হয়ে যাচ্ছে। Terrestrial or the aquatic
or organ level of organization. So terrestrial or aquatic organ level of organization আমরা আগে থেকেও দেখছি, আমরা স্কেল মেন্টিস NEET থেকে দেখে আসছি যে organ level of organization means organ level of organization, আর কিছু কিছু organ level থাকছে, কিছু organ system level থাকছে, যেখানে organ level থাকছে মানে certain organ will be there, আর যেখানে organ systems লেখা আছে মানে অনেকগুলো অর্গানকে নিয়ে they are making the organ system and that particular organism will be higher, their body system will be quite advanced and not better হবে, ঠিক আছে? কারণ organ system organ গুলোকে নিয়ে organ system হয়, তোমার যদি organ system থাকে তুমি একটু অ্যাডভান্স আছো তোমার আরেকটা তোমার সাইড বা তোমার অ্যানাদার ফাইলাম থেকে, তাই না? তো দে আর অলসো bilateral symmetrical triploblastic and coelomic, এটা শুধু মাথায় রেখে দিও and you can easily write it in other phylums also, but you have to make sure that you are writing nicely. Check কোনটা থেকে এটা, after platyhelminths most of the bilateral, most of them are organ level, few of them are organ system, সেটাকে তোমার ফাইন্ড আউট করতে হবে। তারপর টেরেস্ট্রিয়াল, কিছু aquatic, you know না, মোলাস্কা কাইন্ড অফ ঝিনুক বাগেরা, অক্টোপাস বাগেরা, তো ওগুলো all certain ideas থেকেই যাবে, some of them you will find in the টেরেস্ট্রিয়াল ল্যান্ডে থাকবে, কিছুটা তুমি ওদের ওয়াটারে থাকবে, aquatic-এ থাকবে, তো সেটা ডিফারেন্ট থাকে। Body is divided into head, muscular foot and the visceral heart. So তিনটে পার্টে ওদের ডিভাইড থাকে। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি দিস ইজ এ ফুট, ঠিক আছে? সেটা এটা থ্রোতে, এই ফুটের থ্রোতে তারা আস্তে আস্তে দে ক্যান জাস্ট লোকোমেট, আস্তে আস্তে তার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আরামসে বহুত স্লোলি তাদের ওয়াক হলেও আরামসে তারা মুভ করতে পারে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য শেল, ক্যালকারাস শেল ইজ দেয়ার অ্যান্ড দিস শেল ইজ মেড আপ অফ দ্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ঠিক আছে? ক্যালকারাস শেল থাকে মানে এটা শক্ত থাকে শেলটাকে, যেগুলো ঝিনুকগুলো আমরা তারপর ওখান থেকে কুড়িয়ে এনে সমুদ্র থেকে বিচ থেকে কুড়িয়ে এনে উই ক্যান ইউজ অর্নামেন্টাল হিসেবে ইউজ করতে পারি না, তো সেগুলো ইউজ করা অনেক জায়গাতে। তো ফুডটা তোমরা দেখছো, ফুড ইজ টোটালি মাসেল টাইপ অফ ফুড, ঠিক আছে? মাস্কুলার ফুড, হ্যান্ড হাম থাকে, ভিসুয়াল হাম থাকে, দিস আই স্টকস, দিস আর অলফ্যাক্টরি স্টকস, এটা সেন্স করতে পারে, আর রিজাল্টটা জাস্ট দেখতে পারে সার্টেন কিছু জিনিস যে কি আসছে, দ্যাট নট দ্যাট মাচ অ্যাডভান্স লাইক আদার এনিমেল যেরকম থাকতে পারে। সো দিস ইজ হেড, muscular foot and the visual arm, three body parts. Unsegmented, their body is not metamorphic, not segmentation is there. Covered with the calcareous shell, as I said, the calcium carbonate will be their body covering. ঠিক আছে? body structure calcium carbonate দিয়ে made up হবে। Feather like gills are present in between the hump and the mantle. তো ম্যান্টেল এক টাইপের স্ট্রাকচার থাকে, যে হেডটা দেখছো একটা সাইডে একটু ম্যান্টেল এরকম একটা শক্ত স্ট্রাকচার থাকে, যেটা হাম্প আর ম্যান্টেলের মধ্যে গিলস থাকে, অ্যান্ড গিলস হেল্পস টু রেসপায়ার। ফটোটা মানে ডায়াগ্রামটা সেরকম নেই, আদারওয়াইজ আই ক্যান সি ইউ যে কিরকম কোথায় মেন্টালটা রয়েছে, কোথায় হামটা রয়েছে। মেন্টাল তো অলরেডি শেডের সাইডেই থাকছে, আশপাশে থাকে, তো হামটা কোথায় রয়েছে দ্যাট ইজ নট এক্স্যাক্টলি, কারণ সেটা ডায়াগ্রাম এটা পুট নেই, আদারওয়াইজ আই কুড সি ইউ। তো এটা গিলসটা থাকে, ঠিক আছে? গিলস থাকে ইন বিটুইন দিস টু পজিশন অ্যান্ড দে আর দ্য পার্ট অফ দ্য পার্টিকুলার মোলাস্কা। Okay, and gills we know they are responsible for the respiration. Mouth contains file-like rasping organ for feeding called the radiola. তো এই প্রসেসটাকে রেডিওলা বলে, যে মাউথ যেটা থাকে না ওই সাইডে তোমার বডির ওই পাঁচটা থেকে মাউথ রেডিওলার একটা স্ট্রাকচার থেকে র্যাপসিং করতে পারে। They can automatically grab some organisms or the insect which is feedable to them, যেটা ওরা খেতে পারে, যেটা ওদের জন্য ফিডেবল, সেটার রিজনে তারা অটোমেটিকলি সেটা খেতে পারে। অ্যান্ড দিস প্রসেস ইজ কল্ড দ্য, সেই পার্টটাকে বলে রেসপিং, যে অর্গানটা থাকে রেসপিং অর্গানটাকে কি বলে? রেডিওলা। Okay, examples are the pila and the octopus. So these are the examples of the mollusca here, and mollusca te a certain characteristics gulo tader terrestrial, aquatic, organ level and bilateral, symmetrical, triploblastic, এই কিছু কিছু জিনিসগুলো as I said before also they are quite common. এই যে calcareous shell টা থাকে, it is quite similar, এই same characteristics টা you'll get to see in the Annelida. ঠিক আছে? তো ওদেরও ক্যালকারাস শেল থাকে। সো সামহাউ ওয়ান কিছু না কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স উইল গেট টু সি দ্য সিমিলারিটিস উইথ আদার ফাইলাম।
So this is the another mollusca that are non-coded, so we're continuing that. All right, after mollusca we will be moving into the next one, and that is what? That is our echinodermata, which is also called the starfish. ঠিক আছে, তো সেটাকে আমরা starfish বলি। And this is the echinodermata. Okay, তো echinodermata অবধি আজকে আমরা পড়বো। After that another non-chordates is present, but non-chordates that is called hemichordata, the anoglossus, সেটা আমরা নেক্সট ডেতে পড়বো along with the other chordates। ঠিক আছে, তো আরো কিছু chordates এর সাথে আমরা এটা পড়বো, বাট টুডে আফটার টুডে আমরা echinodermata পড়বো। That is the 9th phylum of the non-chordates. All right, তো echinodermata is a completely বলবো না, most of the cases তারা marine থাকে, and the salty water you will get these kind of creatures, echinodermata, and endoskeleton তাদেরও same calcareous থাকবে, means body is made up of the calcium carbonate। ঠিক আছে, ম্যারিন অর্গান সিস্টেম, তাদের অর্গান সিস্টেম থাকে। এর আগেরটা আমরা দেখলাম অর্গান লেভেল, কাকে দেখলাম? উই সো ইন দ্য মোলাস্কা, রাইট? ওকে, অর্গান সিস্টেম লেভেল অফ অর্গানাইজেশন উইল বি দেয়ার। They are triploblastic, means ecto, endo and meso, everything will be there. আমরা জানি ecto, endo, meso। Coelomates থাকে, body cavities will be present। ঠিক আছে, presence of water vascular system, this is the most important characteristics of their body, water vascular system, where they can hold the water and they can also maintain the osmoregulation, also it help in the locomotion process, means processing করতে, একটা জায়গা থেকে আরেকটা যেতে চলতে ওদের হেল্প করে। and capture of the food, ফুডটাকে ক্যাপচার করতে, যেরকম আমরা রেডিলো দেখলাম মোলাস্কাতে, যে রেডিলো is a rapsing organ where they can capture certain organisms for their own food, ঠিক আছে, to obtain the food, to obtain the energy from the ocean areas or the beach areas, land areas। তো সেটা ওদেরও থাকে ক্যাপচার অফ ফুড অ্যান্ড রেসপিরেশনের জন্য। তো পার্টিকুলার ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম যেটা থাকে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, অল রাইট। So sexes are separate here, means they are dioecious, the male and the female will be different। ঠিক আছে, body will be different, একটা সাথে একটা বডিতে থাকে না। Fertilization is external here, means বাইরে থেকে fertilization is going on, and development is indirect, means the larval stage থাকবে, তুমি ওদের larval stage পাবে and adult পাবে বা ম্যাচিওর স্টেজ পাবে। ঠিক আছে, লার্ভাল স্টেজ অ্যান্ড ম্যাচিওর স্টেজ পাবে। তো বেসিক্যালি লার্ভাল স্টেজে ইউ উইল গেট টু সি দ্য bilateral symmetry, and adult stage you will get to see the radial symmetry। ঠিক আছে, এই দুটো টাইপের ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটু ডিফারেন্ট থাকবে ওদের ইন দেয়ার বডি অর্গানাইজেশন, রেডিয়াল প্লাস the larval stage both। Okay, so these are the examples. One is Asterias, starfish. Example are the cucumberia, that is called the sea cucumber, and this Entodon, which is called the sea lily। So these are the examples already I mentioned. One is starfish, Asterias, cucumber, sea cucumber, cucumberia, sea cucumber, and the Entodon, that is sea lilies। So these are the different examples of echinodermata। Okay, so this is the entire diagram I have given for you all। তো এটা দেখতে পাচ্ছ রিং লাইক স্ট্রাকচারস থাকে, ক্যানেলস থাকে, এদিকে মিডলের মধ্যে তুমি ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেমটা দেখতে পারবে, which অনেকগুলো একটা ফাংশন আছে। প্রে করার জন্য, ফুডটাকে ক্যাপচার করার জন্য, প্রেইং এর জন্য, রেসপিরেশন, লোকোমোশন, অসমোরেগুলেশন, লট অফ ফাংশন ইজ ডান বাই দ্য ওয়াটার হোল সিস্টেম। ইটস very fruitful for this particular echinodermata, and which makes them very special। And that the larval stage and the middle stage both are different, and it acts differently, and you will get also see the different symmetry in this both different stages। Okay, and this is called the umbilical plates। So these are plates, different now, temporal, radial canal, tube foot, ring canals, ray,
স্টমাক, অ্যানাস, তো এদিকে স্টমাক থেকে এদিকে অ্যানাস থাকে, তো হোলস মে বি ডিফারেন্ট, তো লিটল বিট একটু তো ভেরিয়েশনস থাকবে, একটু তো অ্যাডভান্সমেন্ট তো তুমি দেখতে পাবে, অ্যান্ড দ্যাট দ্য ডাইজেস্টিভ glands are there as they are completely mostly they are aquatic marine, তো সে অ্যাকর্ডিং এটা কাজ করতে থাকে, ঠিক আছে। তো দিস ওয়াজ আওয়ার 9th এখাইনোডার্মাটা। নেক্সট ডে উইল বি কাভারিং দ্য হেমিকর্ডাটা, যেটার মধ্যে আমরা জানি যে উইচ ইজ ভেরি সাবফাইলাম অফ দ্য কর্ডাটা। আর্লিয়ার এটাকে কর্ডাটার মধ্যে ধরতো, বাট সাম ফিউ ইভলিউশনের পরে দিয়ে ওদের স্ট্রাকচার সামহাও কিছু না কিছু ভেরিয়েশনস আমরা দেখতে পেয়েছি অ্যালং উইথ দ্য কর্ডাটা, সো ওটা আলাদা করে দেওয়া আছে। ইটস নট আন্ডার দ্য কর্ডাটা নাও, ইটস কমপ্লিটলি নন কর্ডেটস, বাট সামহাও ইট ইস সাম ট্রেসেস অফ দ্য কর্ডেটস। ওকে, সো যতগুলো আমি করলাম, আই হোপ অল দ্য ডাউটস অলরেডি আই হ্যাভ ক্লিয়ার। অ্যান্ড নেক্সট ডে তো আমরা জানি আমরা বাকি পার্টটা কমপ্লিট করবো। And from the periphery to echinodermata, journey was totally different. The journey was beautiful. আমরা যেটা দেখলাম, এই সবকটা characteristics I have mentioned to you, it has to be very clear, ঠিক আছে। যতগুলো বললাম সবকটা এখানে ক্লিয়ার হতে হবে, ঠিক আছে। তো one by one I have only shared, mentioned everything. তো I don't think so there will be any problem. তো ক্যালকারাস যে স্ট্রাকচারটা বললাম, এইভাবে আমাদের একটার সাথে আরেকটা we have to connect. When we connect, তো automatically things will be in the brain. ক্যালকারাস স্ট্রাকচার, কোনটা মেরিন, কোনটা টেরেস্ট্রিয়াল, কোনটা বায়োলেটারাল, কোনটা সিলম বডিতে আছে, কোনটা কিভাবে কাজ করছে, বাট এক্সাম্পলস উইল বি ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার, অ্যান্ড সেই এক্সাম্পলসগুলো আমাদের লিখে অ্যান্ড দ্য নেম, দ্য সাইন্টিফিক নেম, সেগুলোকে আমাদের একটু ধীরে ধীরে লিখে প্র্যাকটিস করে উই হ্যাভ টু রিকল দ্য পয়েন্টস, আদারওয়াইজ ইট উইল বি লিটল বিট ডিফারেন্ট ফর লিটল বিট টাফ, ঠিক আছে। তো যে বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক আমাদের হেডিংয়ে থাকে ওগুলো আমাদের কমপ্লিট করে নিতে হবে। সো আই হোপ আই হ্যাভ ক্লিয়ার এভরিথিং। সো সেটাই, এই ডায়াগ্রামসের শুধু সাথে এগুলো রিকল করবে। অ্যান্ড আমার ক্লাস আমি এখানে আজকে শেষ করছি, অ্যান্ড নেক্সট ক্লাসের জন্য দেখতে থাকো দ্য ক্রেজি সায়েন্স। থ্যাংক ইউ।